Welcome back students. In a biology class we will continue with body fluids and circulation. So far we have seen about the body fluids and the organs involved in circulation, heart, blood vessels பார்த்திருக்கோம். Next வந்துட்டு functioning of the heart first we will study about the conducting system in the heart. Conducting system அப்படினா வந்துட்டு என்ன அப்படினா it is generation of impulse and conduction of impulse. ஸோ எதுக்காக வந்துட்டு இந்த இம்பல்ஸை ஜெனரேட் பண்ணி ஹார்ட் வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் த rhythmic contraction of the heart. அதாவது pumping action of heart இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்துட்டு it has to generate an impulse and conduct an impulse. இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு impulse generate பண்ணி conduct பண்ணிட்டு பண்ணும்போது வந்துட்டு it results in rhythmic contraction of the heart. இந்த generation of impulse and conduction of impulse வந்துட்டு it is done by specialized cardiac muscle cells. ஸோ மயோகார்டியம் லேயரில் இருக்கிற சில செல்ஸ் அது வந்துட்டு they become specialized for generation of impulse and conduction of impulse. இந்த the specialized cardiac muscle cells வந்துட்டு together we call it as nodal tissue. So nodal tissue என்ன பண்ணும், it is going to generate impulse and conduct impulse which results in rhythmic contraction of the heart. So parts of the nodal system. So what is this nodal tissue, எங்கெங்க இருக்கு, அதோட நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னா it is 4 important parts. The first one is called as SA node, second is AV node, third one it is called as bundle of His. HIS னு எழுதலாம், HISS னு எழுதலாம் because it is a name of a person. அடுத்தது வந்துட்டு Purkinje fibers. ஸோ இது நாலும் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு it is going to help in generation of impulse and conduction of impulse. First one SA node. SA node அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is sinoatrial node. ஸோ இந்த sinoatrial node இப்போ இந்த நாலுமே வந்துட்டு இந்த sinoatrial node, AV node, bundle of His, Purkinje fibers இது எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா it is present in the myocardium of heart wall. ஸோ வால் ஆஃப் த ஹார்ட்டில் வந்துட்டு அந்த மயோகார்டியல் லேயரில் இருக்கிற ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ தான் இந்த 4 பார்ட்ஸும். ஸோ சைனோஏட்ரியல் நோட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ரைட் வால் ஆஃப் ரைட் ஏட்ரியம். ஸோ ரைட் ஆரிக்கிளோட ரைட் சைடு வாலில் வந்துட்டு இந்த SA நோட் இருக்கும். இந்த SA நோட் வந்துட்டு இட் இஸ் காமன்லி கால்டு ஆஸ் த பேஸ் மேக்கர். எதனால் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வால்வ்டு இன் ஜெனரேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ். அதாவது இம்பல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த SA நோடு தான். ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் த பேஸ் மேக்கர். ஸோ அட் வாட் ரேட் அந்த பேஸ் வந்துட்டு என்ன ரேட்டில் இம்பல்ஸை வந்துட்டு என்ன ரேட்டில் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் அட் அ ரேட் ஆஃப் 70 to 80 times per minute. So for per minute it is going to generate 70 to 80 times and the speed of travel of the impulse is going to be 1 meter per second. ஸோ இப்போ இந்த SA நோடு வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண இந்த இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ராவல் இன் திஸ் ஸ்பீட். இப்போ இது ட்ராவல் பண்ணி எங்கே ரீச் ஆகும், ஃப்ரம் SA நோட். ஸோ ஃப்ரம் SA நோட் இம்பல்ஸ் வந்துட்டு எங்கே ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா to the complete auricular region, that is both right and left atrium ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த இம்பல்ஸ் ட்ராவல் ஆகும். ஸோ இந்த இம்பல்ஸ் வந்துட்டு it is generated in SA node, complete auricles-ல ட்ராவல் ஆகும். during its travel it is going to reach to AV node. ஸோ AV node எங்கே, AV நோட்னா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு it is called as auriculo-ventricular node. And
இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா it is present on right atrium. ஸோ wall of right atriumல தான் இருக்கும். and it is closer to auricular septum. ஸோ நான் டயக்ராம் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் இது. ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த ரைட் ஏட்ரியம் க்ளோசர் டு இன்டர்ஆரிகுலர் செப்டம். ஸோ ஃப்ரம் எஸ்ஏ நோட், ஸோ எஸ்ஏ நோடில் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகி ஆரிக்கல்ஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ட்ராவல் ஆக போகுது. இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் டு ஏவி நோடுன்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த ஏவி நோடை ரீச் பண்ணுறக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்துட்டு 0.3 செகண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் எஸ்ஏ நோட் ஏவி நோடுக்கு வந்துட்டு இந்த இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ரீச் ஆகிற டைம் வந்துட்டு 0.3 செகண்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த ஏவி நோடோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த பேஸ் செட்டர். தட் இஸ் இட் டிசைட்ஸ் தி ஹார்ட் ரேட். ஸோ இது வந்துட்டு இம்பல்ஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஆனால் ஹார்ட் வந்து எத்தனை தடவை வந்துட்டு அந்த பம்பிங் ஆக்ஷனை பண்ணணுங்கிறத டிசைட் பண்ண போகிறது வந்துட்டு ஏவி நோடு தான். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி பேஸ் செட்டர். ஸோ இப்போது இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஏவி நோட் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஆரிக்கல்ஸ் ஹஸ் ஆல்சோ ரிசீவ்ட் தி இம்பல்ஸ். இப்போது ஏவி நோடில் இந்த ஆரிக்கல்ஸில் இருந்துட்டு இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ஹேஸ் டு ரீச். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவல் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் ஹேஸ் டு ரீச் வென்ட்ரிகல்ஸ். ஸோ இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் டு ரீச் டு த வென்ட்ரிகல்ஸ். ஆனால் இம்பல்ஸ் வந்துட்டு டு ரீச் த வென்ட்ரிகல்ஸ் இட் ஹேஸ் டு மூவ் த்ரூ annular pad. ஸோ இந்த இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் நவ் ப்ரெசன்ட் இன் ஆரிக்கல்ஸ், தட் இஸ் இன் தி ஏவி நோட். ஏவி நோடில் இருந்து தான் வந்துட்டு வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். ரீசன் பார்த்துக்கலாம் என்னென்னு. ஆரிக்கல்ஸில் இருந்து, அதாவது எஸ்ஏ நோட்லேருந்து டைரெக்டாக வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு ரீச் ஆக முடியாது. இட் இஸ் ஃப்ரம் ஏவி நோட் இட் இஸ் ரீச்சிங். இப்போ இம்பல்ஸ் வந்துட்டு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் தி எக்ஸ்டர்னல் வியூ ஆஃப் ஹார்ட்டில் வந்துட்டு வி ஹவ் சீன் auriculo-ventricular sulcus. auriculo-ventricular sulcusனு ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துட்டு வெளியில் தெரியும்னு பார்த்தோம். இது வந்துட்டு இன்டர்னலாகவும் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த auriculo-ventricular sulcus வெளியில் வந்துட்டு auriculo-ventricular sulcus இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு இன்டர்னலி தி வால் ஆஃப் ஹார்ட் internally the wall of heart is going to have a connective tissue layer which is called as annular pad. இந்த annular pad ஓட importance என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு insulating material. So when an insulating material is present அங்கே impulse வந்துட்டு travel ஆக முடியாது. So there can be no conduction possible through the annular pad. இப்போ impulse வந்துட்டு ventricles ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா it has to cross annular pad. So it has to cross the annular pad. இப்போது annular pad வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஆரிக்கல்ஸையும் வென்ட்ரிகல்ஸையும் பிரிக்கிற இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த annular padல வந்துட்டு கண்டக்ஷன் பாசிபிள் இல்லை. ஃபார் திஸ் ரீசன் ஃப்ரம் ஏவி நோட், இந்த ஏவி நோட், அதனால தான் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் ஏவி நோட். இப்போது இந்த ஏவி நோடில் இருந்து a bundle of tissues, bundle of cardiac muscle cells, or we can also call it as a bundle of nodal tissue. இந்த bundle வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is going to pierce through the annular pad and enter ventricles. ஸோ ஒரு bundle of cells மட்டும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பியர்ஸ் த்ரூ. இப்போது ஃபார் சப்போஸ் இஃப் திஸ் இஸ் தி ஆரிக்கல்ஸ், இது வந்துட்டு ஆனுலர் பேட், இங்கே வந்துட்டு வென்ட்ரிகல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டிஷ்யூ, ஒரு bundle of tissue வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பியர்ஸ் த்ரூ திஸ் ஆனுலர் பேட். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆனுலர் பேட். ஸோ இந்த ஆனுலர் பேடில் வந்துட்டு
ஒரு tissue வந்துட்டு it is going to pierce through this annular pad and enter into ventricles. This bundle of tissues is called as bundle of His. His அப்படிங்கிறது வந்துட்டு is a name of a scientist who found that there is a bundle of tissue that is traveling. This is HISS. HISS. It is the name of a person who discovered that there is a bundle of tissue that is piercing through the annular pad to enter into ventricle. So this is the next nodal tissue, that is bundle of His. So AV node வந்துட்டு இப்போ இந்த bundle of His எங்கிருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா it is going to start from AV node and enter the ventricles, and after they enter into ventricles they are going to form two branches. The bundle of His வந்துட்டு it is going to form two branches. The branches are called as right bundle of His and left bundle of His. So இது வந்துட்டு bundle of His. இப்போ இந்த right and left bundle of His வந்துட்டு it is going to form fine branches, again further branching. It is going to form fine branches. These fine branches என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it is going to spread the impulse throughout the ventricles. So these fine branches are called as Purkinje fibers. So it is just named as fibers because they are fine branches, so they are called as Purkinje fibers. So Purkinje fibers na enna appadina, they are nothing but the fine branches of right and left bundle of His, which is going to spread the impulse throughout the ventricles. So ipo impulse vanditu it was created in SA node. So SA node la irundittu the complete auricles got the impulse from SA node AV node ku vanditu reach aachu. From AV node through bundle of His the impulse entered into ventricles, and in ventricles it is spread with the help of Purkinje fibers. So this is the generation of impulse and conduction of impulse. This portion is conduction of impulse. இது வந்துட்டு generation of impulse. So in the heart நம்ம structure வந்துட்டு இதில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா SA node வந்துட்டு it is present in the right wall of right atrium. நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது external view of the heart. நம்ம உள்ளே வந்துட்டு நமக்கு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தேவையில்லை, ஏன்னா இது எங்கே இருக்குன்னா வாலில் தான் இருக்குது. வால் ஆஃப் ஹார்ட்டில் தான் வந்துட்டு, அதாவது மயோகார்டியம் லேயரில் தான் இந்த SA node AV நோடெல்லாம் இருக்க போகுது. ஸோ this one is SA node. From here impulse is going to travel through the complete atrium. Meantime it is going to reach the AV node also. AV node வந்துட்டு it is present near interauricular septum in the right atrium. So this is AV node. So it is present near interauricular septum in the right atrium. From here there is a bundle of tissues which we call it as, so இதிலிருந்து annular pad. So annular pad வந்துட்டு would be present in this region. In auriculoventricular sulcus la vanditu annular pad will be present. So the bundle of His vanditu it is going to pierce through the annular pad, enter into ventricles. After entering into ventricles it is going to form two branches. These two branches you call it as the left bundle of His. So this is left bundle of His and this one is the right bundle of His. Na bundle of His nu eludala, left right mattum eludhi irukken. So from this there are going to be fine branches that are formed. So these branches, so it is going to spread throughout the wall of the ventricles. So these fine branches are called as the Purkinje fibers. So this is how the impulse is generated in SA node, and it is traveling throughout the auricles, and from AV node it is entering into ventricles and it is traveling throughout the ventricles. Result of this one is going to be contraction of the heart wall.
So the impulse generation and conduction of impulse is done by the muscles, cardiac muscles. So the heart is called as myogenic heart. Myogenic, myo means muscles, myogenic means the generation of and conduction of impulse வந்துட்டு when it is done by muscles it is called as myogenic heart. இதே வந்துட்டு lower vertebrates-ல வந்துட்டு it is going to be neurogenic heart. Neurogenic heart அப்படின்னா generation and conduction of impulse is done by brain and nerves. So it is called as neurogenic heart. நம்ம mammals-ல வந்துட்டு it is going to be myogenic heart. The next is cardiac cycle. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ஜெனரேட் ஆகிட்டு கண்டக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ரிசல்ட் ஆஃப் ஜெனரேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் வந்துட்டு தி கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ஹார்ட், ரித்தமிக் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ஹார்ட். கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கண்டினியூவஸ் சிஸ்டோல் அண்ட் diastole of the wall of heart. So systole na enna first? Systole அப்படினா வந்துட்டு it is contraction of the compartment walls. அப்புறம் diastole is going to be a relaxation. ஸோ சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் வந்துட்டு கண்டினியூஸ், அதாவது கான்ட்ராக்ஷனும் ரிலாக்ஸேஷனும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் கண்டினியூஸ்லி ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர், ரிசல்ட்டிங் இன் தி ரித்தமிக் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ஹார்ட். ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா complete systole and diastole of the heart. இப்போ ஹார்ட்டில் வந்துட்டு we know there are 4 compartments, that is 2 auricles and 2 ventricles. இப்போது இந்த ஆரிக்கல்ஸும் வென்ட்ரிக்கல்ஸும் எப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு கார்டியாக் சைக்கிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு we'll take about auricular contraction or systole. auricular systole ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ auricular systole அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆரிக்கல்ஸ் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஆரிக்கல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா எப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னா when they are full with blood. ஸோ இப்போ when auricles is completely filled with blood அப்போ தான் வந்துட்டு auricular contraction ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ auricular contraction ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா it is going to push the blood. ஸோ auricles வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஒரு compressing action, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு you imagine பலூன்ஸ், அதாவது வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸ் வந்துட்டு 2 ஆரிக்கல்ஸ் வந்துட்டு 2 பலூன்ஸ், வென்ட்ரிக்கல்ஸு 2 பலூன்ஸ். ஸோ இப்போது ஆரிக்கல்ஸ் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபில்டு வித் பிளட். ஸோ வென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ட்ராக்டட் இப்போ வந்துட்டு பிளட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஆரிக்கல்ஸ் டு வென்ட்ரிக்கல்ஸ். இப்போது ஆரிக்கல்ஸ் டு வென்ட்ரிக்கல்ஸ் blood flow ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ when there is blood flow means the AV valves, அதாவது the bicuspid and tricuspid valves are open. அது ஓப்பன் ஆனால் தான் வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸில் இருந்து வென்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கு blood மூவ் ஆக முடியும். ஸோ இந்த 2 வால்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பனாக இருக்கும். மீன் டைம் ஆரிக்கல்ஸில் இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கிற வால்ஸ் பேக் ஃப்ளோவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். அங்கே வால்ஸ் இருக்கிறது வந்துட்டு கொரோனரி சைனஸ் வந்துட்டு ரைட் ஆரிக்கல்ஸில் இருக்கும். அதோட வால்ஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகும், அதாவது வால் ஆஃப் தெபேஷியஸ் க்ளோஸ் ஆகும். அடுத்தது இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா,
inferior vena cava it is the valve of eustachius இதுவும் க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ valves are going to close. ஸோ இப்போ கான்ட்ராக்ஷன்னால் வந்துட்டு பிகாஸ் தி மசில்ஸ் ஆர் கான்ட்ராக்டிங் superior vena cava and pulmonary veins, இது வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு they will become closed. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ ஆரிக்கல் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது என்னெல்லாம் நடக்கும் ஆரிக்கல்ஸில் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா when they are filled with blood. இப்போது blood வந்துட்டு ஃபில் ஆகும்போது சிஸ்டோல் ஸ்டார்ட் ஆகும். சிஸ்டோல் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா blood வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸ்லேருந்து வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் போகும். ஆரிக்கல்ஸ்லேருந்து வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் போகும்போது எந்தெந்த வால்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனில் இருக்கும், எந்தெந்த வால்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு க்ளோஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஆரிக்குலர் சிஸ்டோலோட டைம் வந்துட்டு ஆல் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் in 0.1 second. This is auricular contraction. ஸோ இப்போ ஆரிக்கல்ஸ் கான்ட்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா they are going to move the blood from auricles to ventricles. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் வந்துட்டு there should be space, ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு blood வந்துட்டு ஆரிக்கிள்ஸ்லேருந்து வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் போகும். இப்போது remember this, ventricles will be in diastole. When auricles are contracting, ventricles will be in diastole. அதாவது வந்துட்டு they are in relaxed state. நம்ம இது diastole பார்க்கும்போது I'll say this one to you again. ஸோ auricles contract ஆகும்போது இதெல்லாம் நடக்குது. இப்போது அடுத்தது வந்துட்டு ventricular contraction. ஸோ ventricular contraction or systole. திரும்பவும் ventricular contraction எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா when ventricles is full with blood. So when they are completely filled with blood, ventricles வந்துட்டு contraction ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ ventricles contraction ஸ்டார்ட் ஆகும்போது blood வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆக போகுது again. ஸோ blood வந்துட்டு எங்கே ஃப்ளோ ஆகும்? blood flows from ventricles into circulation. இப்போ சர்க்குலேஷனுங்கிறது வந்துட்டு இட் கேன் பி போத் பல்மனரி சர்க்குலேஷன். பல்மனரி சர்க்குலேஷன் வந்துட்டு இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள். அதாவது பல்மனரி ஆர்ட்ரியும் அயோட்டாவும் வந்துட்டு பிளட்டை எடுத்துகிட்டு போகும். ஸோ இட் இஸ் என்ட்ரிங் இன்டு சர்க்குலேஷன். இப்போது சர்க்குலேஷனுக்கு வந்துட்டு பிளட் என்ட்ரு ஆகும்போது வந்துட்டு நமக்கு எகெயின் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் எந்தெந்த வால்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு க்ளோஸில் இருக்கும், எந்தெந்த வால்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனில் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போது சர்க்குலேஷனுக்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகுது அப்படின்னா பிளட் இப்போது பல்மனரி ஆர்ட்ரியும் சிஸ்டமிக் ஆர்ட்ரியும் வந்துட்டு இட் ஹாஸ் டு பி ஓப்பன். அப்போது ஓப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? செமி லூனார் வால்வ்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன். செமிலூனார் வால்வ்ஸ் ஆர் ஓப்பன். ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு சர்க்குலேஷனுக்கு என்ட்ராக முடியும். அப்புறம் பேக் ஃப்ளோவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு ஏவி வால்வ்ஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகும். ஏவி வால்வ்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் டு ப்ரிவெண்ட் பேக் ஃப்ளோ. ஸோ இந்த ரெண்டு வால்வ்ஸ் வந்துட்டு தே வில் பி க்ளோஸ்ட் டு ப்ரிவெண்ட் பேக் ஃப்ளோ. இப்போது வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ஷனில் இருக்குன்னா வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்குள்ளே பிளட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். மீன் டைம் ஆரிக்கிள்ஸில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கும்? ஆரிக்கிள்ஸை வந்துட்டு தே ஹவ் ஸ்டார்டட் தேர் ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ நவ் ஆரிக்கிள்ஸ் ஆர் இன் relaxation, that is they have started their diastole. So this is ventricular contraction. Ventricular contraction, the time taken for ventricular contraction is 0.3 seconds. ஸோ இப்போ வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எழுதியிருக்கிறோம். எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும், கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது பிளட் எங்கேருந்து எங்கே போகுது, பிளட் மூமெண்ட்டுக்காக வந்துட்டு எந்தெந்த வால்ஸ் ஓப்பனாக இருக்குது, எது க்ளோஸாக இருக்குது, மீன் டைம் ஆரிக்கிள்ஸில் என்ன நடந்துகிட்ருக்குன்னு எழுதியிருக்கிறோம். த நெக்ஸ்ட் இஸ் டயஸ்டோல். டயஸ்டோல் வந்துட்டு we have seen ஆரிக்கிள்ஸ் கான்ட்ராக்ஷனில் இருக்கும்போதும் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு டயஸ்டோலில் இருக்குது, வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் கான்ட்ராக்ஷனில் இருக்கும்போது ஆரிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு டயஸ்டோலில் இருக்குது, அதாவது ரிலாக்ஸேஷனில் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் that is now. So now
ventricle contraction is completed. இப்போது ventricle contraction complete ஆகிடுச்சுன்னா blood வந்துட்டு ventriclesல இருந்துட்டு completely is pushed into circulation. இப்போ என்ன ஆகும், ventricles contraction complete ஆகும்போது வந்துட்டு ventricular relaxation start ஆகும். ventricular relaxation வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது, அதாவது ventricular diastole ஸ்டார்ட் ஆகும்போது already auricles are in relaxed state. So now auricles are completely relaxed. ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா வென்ட்ரிக்கிள்ஸும் ரிலாக்ஸேஷனில் இருக்குது, ஆரிக்கிள்ஸும் ரிலாக்ஸேஷனில் இருக்குது. ஸோ there is a short period when auricles and ventricles are in relaxed state. Both auricles and ventricles in relaxed state. இந்த condition வந்துட்டு is called as joint diastole. ஸோ ஜாயிண்ட் டயஸ்டோலுங்கிறது வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது வந்துட்டு ரிலாக்ஸேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஆர் ரிலாக்ஸிங் நவ். மீன் டைம் ஆரிக்கல்ஸும் வந்துட்டு ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ தெர் இஸ் அ ஜாயிண்ட் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட் விச் ஒன் வி கால் இட் ஆஸ் ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல். இப்போ ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல் வந்துட்டு டைம் டேக்கன் ஃபார் ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல் இஸ் 0.4 seconds. இப்போது joint diastole என்னன்னு சொன்னேன். we'll see separately when auricles are relaxing and when ventricles are relaxing என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு தனித்தனியாக பார்த்துக்கலாம். auricular diastole. so what is all happening in auricular diastole? அதாவது auricles வந்துட்டு they are in relaxation. இப்போது ரிலாக்ஸேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு blood flow ஆகும். அதாவது வந்துட்டு blood flows from blood vessels into auricles. So blood flow வந்துட்டு it is going to enter from the blood vessels into auricles. அப்போது auriclesக்குள்ளே enter ஆகணும் அப்படின்னா எதிலிருந்தெல்லாம் enter ஆகும் அப்படின்னா கேவல் வெயின்ஸ், அதாவது superior vena cava and inferior vena cavaலேருந்து enter ஆகும். அப்புறம் coronary sinusல இருந்து enter ஆகும். இது ரெண்டும் வந்துட்டு ரைட் ஆரிக்கிளில். அப்புறம் பல்மனரி வெயின்ஸில் வந்துட்டு blood வந்துட்டு will flow into left auricle. ஸோ blood flow வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்துட்டு auricular diastole. auricular diastole கம்ப்ளீட் ஆகும்போது தான் வந்துட்டு blood வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் auricular diastole. ஸோ auricular diastole என்ன நடக்குது அப்படின்னா blood வந்துட்டு it is flowing from the blood vessels into the auricles. அடுத்தது வந்துட்டு ventricular diastole. ventricular diastole நடக்கும்போது வந்துட்டு ஸோ ventricular diastole அப்படின்னா ventricles வந்துட்டு it is going to relax. இப்போ ventricular diastole வந்துட்டு ventricular diastole எப்போ நடக்கும்? ventricle complete contraction முடிஞ்சதுக்கப்புறம், அதாவது blood வந்துட்டு சர்க்குலேஷனுக்கு என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம். ஸோ இப்போ diastole நடக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு it has to relax. இப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு செமி லூனார் வால்ஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகும். ரீசன் வந்துட்டு ப்ரிவெண்டிங் அகெயின் டு ப்ரிவெண்ட் பேக் ஃப்ளோ. ஏன்னா பம்ப் ஆகிருக்கு blood வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் இருந்து வெளியில் பம்ப் ஆகிருக்கு இன்டு தி அயோட்டா அண்ட் பல்மனரி ஆர்ட்ரி. அப்போது டயஸ்டோல் நடக்கும்போது வந்துட்டு தெர் இஸ் ரிலாக்ஸேஷனில் வந்துட்டு blood வந்துட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு ஆர்ட்ரிஸில் இருந்தும் அயோட்டாவில் இருந்தும் திரும்பவும் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் வரக்கூடாது. அதுக்காக வந்துட்டு செமிலூனார் வால்ஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல். ஸோ ஆரிக்குலர் டயஸ்டோலில் blood வந்துட்டு ஆரிக்கிள்ஸில் வந்துடுச்சு. வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோலில் செமிலூனார் வால்ஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல். ஸோ when ventricles completely relaxed stateல வந்துட்டு
when ventricles are completely in relaxed state. Relaxed state la irukumbodhu auricles are also completely relaxed. So ventricles completely relax ஆகும்போது there is no blood inside it. Auricles completely relax ஆகும்போது it is filled with blood inside it. அப்போ தான் வந்துட்டு auricles வந்துட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒன்ஸ் ஆரிக்கல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா again auricle contraction is going to start. சிஸ்டோல் ஸ்டார்ட் ஆகும். சிஸ்டோல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் when it is filled with starting in relaxed state, starts the relaxed states, auricles வந்துட்டு completely relaxed இருக்கும். So this is going to be filled with blood. So complete relaxation of auricles, it is filled with blood. அப்போ ventricles வந்துட்டு ரிலாக்ஸேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு இது ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா auricles வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். auricles கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது வந்துட்டு ventricles வந்துட்டு it would have started relaxation, so would have space for blood to flow. இப்போ blood flow ஆகும். அப்போ ventricles வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா ventricles கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸேஷன் வந்துட்டு எப்போ ரீச் ஆகும் அப்படின்னா when it is again filled with blood. So complete relaxation வந்துட்டு when it is filled with blood reach ஆகும். Then ventricles are going to start with the systole again. So this one we call it as the cardiac cycle. So ஒரு cardiac cycle, one cardiac cycle means auricular systole followed by ventricular systole followed by a joint diastole. நம்ம diastole தனித்தனியாக எழுதுறது கிடையாது. பிகாஸ் auricle systole இருக்கும்போது ventricle diastole இருக்கும், ventricle systole இருக்கும்போது auricle diastole இருக்கும். ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு diastole இருக்கும். So we are writing only as joint diastole. Auricular systole happens for 1 second, ventricular systole happens for 0.3 seconds, joint diastole happens for 0.4 seconds. Totally one cardiac cycle happens for 0.8 seconds. So this is completion of one cardiac cycle. இப்போ இந்த cardiac cycle வந்துட்டு we have to see one more thing, that is the sounds of heart. நம்ம sounds of heart வந்துட்டு we usually called as the lub and the tub sound. Tub வந்துட்டு can be written as like this also, it can be written as a tub sound also. இந்த lub and tub sound வந்துட்டு எப்போ கேட்குது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு தெரியணும். இதில் lub sound வந்துட்டு is also called as S1 or the S sound 1, and tub sound is called as S2 sound. So first S1 sound எப்போ கேட்கும், S2 sound எப்போ கேட்கும். So first lub sound வந்துட்டு எப்போ கேட்கும் அப்படின்னா when ventricle contraction starts. ஸோ ventricle contraction ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தான் வந்துட்டு S1 சவுண்ட் கேட்கும். எதனால் இந்த சவுண்ட் வருது அப்படின்னா ventricles கான்ட்ராக்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு AV valves க்ளோஸ் ஆகும் to prevent blood flow. And this closing of AV valves வந்துட்டு creates the sound S1, which we call it as the lub sound. And this sound is going to be less louder and less sharper sound, and this is going to be heard for a longer time. Compared to S2 sound, it is heard for a longer time. இது வந்துட்டு S1, அதாவது ventricles contraction நடக்கும்போது ventricular systole ஸ்டார்ட் ஆகும்போது AV valves க்ளோஸ் ஆகும். AV valves க்ளோஸ் ஆகும்போது க்ரியேட் ஆகிற சவுண்டு தான் வந்துட்டு S1 சவுண்ட் ஆர் லப் சவுண்ட். S2 சவுண்ட் இது எப்போ கேட்கும் அப்படின்னா when ventricular relaxation starts. So when ventricular relaxation starts, semilunar valves are going to close.
இந்த செமி லூனார் வால்வ்ஸ் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு the sound that is created is called as the tub sound, which is going to be a loud and a sharp sound, and this sound is heard for a shorter period of time. It is heard only for a shorter period of time, which is called as the S2 sound. ஸோ லப் சவுண்டு வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது S2 சவுண்டு வந்துட்டு டப் சவுண்டு வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கல் ரிலாக்ஸேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கேட்குற சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் we'll see some important terms related to the functioning of heart. First is heart rate. இப்போ heart rate அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, we know cardiac cycle வந்துட்டு it is going to be 0.8 seconds. ஒரு cardiac cycle it takes 0.8 seconds. So heart rate வந்துட்டு the number of cardiac cycles happening per minute. So that is heart rate வந்துட்டு it is cardiac number of cardiac cycles per minute, you call it as heart rate. So it is going to be nearly 70 to 75 times per minute. The average is considered to be 72 times. So heart rate வந்துட்டு it is having some natural increase. அதாவது வந்துட்டு it can increase naturally during when you perform regular exercises, that is during exercise பண்ணும்போது heavy work பண்ணும்போது அதை தான் நம்ம எக்ஸசைஸ்னு சொல்கிறோம். எமோஷ்னல் கண்டிஷன்ஸில் வந்துட்டு அட்ரினலின் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும், இது வந்துட்டு ஹார்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். தென் ஃபீவர் கேன் இன்க்ரீஸ் ஹார்ட் ரேட்ஸ், அதாவது நார்மல் 72 டைம்ஸில் இருந்துட்டு இட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட். அண்ட் தேர் கேன் பி சேஞ்சஸ் இன் ஹார்ட் ரேட், அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். இந்த சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் டூ மெயின் ஃபேக்டர்ஸ். ஒன்று வந்துட்டு மெட்டபாலிக் ரேட் வந்துட்டு கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஹார்ட் ரேட். எப்படி அப்படின்னா, யூஸ்வலி ஹை மெட்டபாலிக் ரேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஹார்ட் ரேட். திஸ் இஸ் யூஸ்வலி சீன் இன் ஸ்மாலர் sized animals. Example, rats வந்துட்டு they have a very higher heart rate, and when the metabolic rate is very low there is decreased heart rate. This is usually seen in larger size animals. For example, in elephants they have a changed metabolic rate, increased and decreased metabolic rate. அதனால் வந்துட்டு heart rate வந்துட்டு change ஆகும். And one more reason for change in heart rate வந்துட்டு based on the need of the body. For example, when you are lying down or when you are in rest, அந்த டைமில் வந்துட்டு metabolic rate can be decreased. Similarly, increaseக்கும் வந்துட்டு reason இருக்குது. When you are working more, when you have fever or when you are emotionally affected, that is when there is adrenaline secretion, அப்போ வந்துட்டு increase இருக்கும். Then when you lie down, when you are in rest வந்துட்டு heart rate can be decreased. So need of the body can also change heart rate. Stroke volume அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, the next term stroke volume, it is the amount of blood pumped into aorta for systemic circulation. This is called as stroke volume, and this is equal to 70 ml. So that is for one pumping 70 ml of blood will be pumped per cardiac cycle. Cardiac output அப்படின்னா வந்துட்டு it is stroke volume per minute. Stroke volume per minute, you call it as the cardiac output. So it is going to be 70 ml per minute. There is going to be 72 cycles, so nearly 5.04 liters of blood is going to be pumped every minute from your heart.
So that one we call it as the cardiac output. The next is blood pressure. Blood pressure அப்படினா என்ன அப்படினா usually blood pressure refers to arterial blood pressure. This is the pressure exerted by blood on the wall of arteries. That is called as blood pressure. And blood pressure is different in diastolic condition and systolic condition. Systolic blood pressure is when ventricles are in contraction, and diastolic blood pressure is when the ventricles are in diastole, that is in relaxed state. எதனால் வந்துட்டு நம்ம வென்ட்ரிக்கிள்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா arteries வந்துட்டு they are going to receive blood only during systolic condition. diastolic conditionல they will not receive blood. ஏன்னா ventricles contract ஆகும்போது தான் arteriesக்குள்ள blood வந்துட்டு flow ஆகும். So systolic blood pressure is 120 mm of mercury, and diastolic blood pressure is 80 mm of mercury, which is considered to be the normal, which is usually given as 120 by 80. This is considered to be the normal blood pressure of a normal healthy adult. So this one we call it as blood pressure. And there can be increased blood pressure, which we normally called as high BP. In the high BP எதனால் வருது அப்படின்னா there can be different reasons like agingனால வந்துட்டு the elasticity of the arteries is lost. இப்போ elasticity போகும்போது வந்துட்டு blood வந்துட்டு higher pressureல வந்துட்டு பம்ப் ஆனால் தான் வந்துட்டு they can move throughout the body. So there is higher blood pressure. Stress conditions, again adrenaline hormone ஓட effect இது. Stress conditionsல high blood pressure இருக்கும். Then when there is depositions in the blood vessels. So again blood vesselsல depositions இருக்கும்போது வந்துட்டு normal pressure வந்துட்டு will not be enough to push the blood through the arteries. So a higher blood pressure is created. So these are the reasons for the higher blood pressures. And the measurement of blood pressure is with an instrument called sphygmomanometer. This instrument actually measures the air pressure, and this is converted into the blood pressure rate. So this is an indirect method of, so because we calculate only air pressure வச்சு தான் blood pressure decide பண்ணுறோம். So it is an indirect method of calculating blood pressure. This indirect method is called as oscillatory method. So oscillatory method அப்படிங்கிறது வந்துட்டு method of measuring blood pressure indirectly by measuring the air pressure, and the instrument used is called as the sphygmomanometer. Next we'll study about portal systems. We'll study why it is named as portal systems later. I'll first explain you what is a portal system. Normal circulation, when the blood is taking up normal circulation from heart. So normal circulation la vanditu from heart. So if this is the heart, from heart aorta is going to take, that is it is going to form arteries, the branches. It is going to enter into an organ, whatever may be the organ, it is going to enter into the organ, and it is going to supply blood to the organ, and from the organ veins are formed. So many such veins are going to be formed, and these veins
finally open up into the heart again. இதுதான் வந்துட்டு normal circulation. So normal circulationல என்ன நடக்குது அப்படின்னா blood from heart is pumped through the arteries to the organ, and from the organ veins are formed and they come back to the heart. இதுதான் வந்துட்டு normal circulation. எந்த ஆர்கனுக்கு போனாலும் circulation is going to happen in this way. இதே வந்துட்டு when there is a portal system, portal systemல வந்துட்டு what happens is from heart blood is taken through arteries and it is going to reach an organ. It is going to reach the organ, and so this is arteries that is going to take the blood from heart to the organ. இப்போ ஆர்கன்ல இருந்து வெளியில வரும்போது what is coming out we call it as veins. So these veins has to enter into the heart again. ஆனா அதுக்கு பதிலா வந்துட்டு they are going to enter into another organ, that is the second organ, intermediate organ. And நான் O2 எழுதி இருக்கிறதுனால don't confuse it with oxygen. It is actually the second organ. So it is entering into the second organ, and from second organ the veins are formed which are going to join with other veins which are coming from other organs, and they enter into the heart. So these are going to be veins that normally enter into the heart. இப்போ in betweenல வந்துட்டு there is a blood vessel that is going to carry blood from the first organ to the second organ. இது ஒரு intermediate connection. இந்த blood vessels இருக்கு இல்லையா, this is what we call it as a portal system. So these, because they are coming out of an organ, these blood vessels are also called as veins, and because they are part of portal system they are called as portal veins. So this is portal system. So portal system ங்கிறது வந்துட்டு யூஷுவலாக ஃபஸ்ட் ஆர்கனில் இருந்துட்டு ஹார்ட்டுக்குள்ளே வராமல் they enter into a second organ and then enter into heart. இப்போ blood வந்துட்டு when it is flowing through such a system it is called as portal system, and the veins that is carrying blood from the first organ to the second organ is called as portal veins. So for what is this portal system functioning அப்படின்னா வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு to transport specific substances. அதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த போர்ட்டல் சிஸ்டம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ தேர் ஆர் இன் வெர்டிபிரேட்ஸ். ஸோ போர்ட்டல் சிஸ்டம் வந்துட்டு இஸ் சீன் ஒன்லி இன் வெர்டிபிரேட்ஸ். வெர்டிபிரேட்ஸில் வந்துட்டு தேர் ஆர் 3 types of portal systems seen. First one, it is called as hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system la the first organ is going to be hypothalamus, brain la, and the second organ is going to be the pituitary gland. So what is being, so எதுக்காக portal system form ஆகுது அப்படின்னா to transport specific substances. So the substance that is transported from hypothalamus to pituitary are the neurohormones. ஸோ எதனால் வந்துட்டு இங்கே போர்ட்டல் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன் பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் மட்டும்தான், வேறு எந்த ஆர்கன்லேயும் கிடையாது. ஸோ இப்போது பிட்யூட்ரி கிளாண்டுக்கு மட்டும் இந்த நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் கிடைச்சா போதும். ஹைப்போதலாமஸில் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி சர்க்குலேஷனில் ஹார்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா ஃப்ரம் ஹார்ட் எகெயின் அனதர் ஆர்ட்ரி ஹேஸ் டு டேக் இட் டு தி பிட்யூட்ரி கிளாண்ட். அப்படி போகும்போது வந்துட்டு நியூரோ ஹார்மோன்ஸோட குவான்டிட்டி வந்துட்டு பிட்யூட்ரி கிளாண்டை ரீச் பண்ணுற குவான்டிட்டி கம்மியாகிடும். ஏன்னா தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த்ரூ அவுட் த பாடி. அதுக்கும் பதிலாக போர்ட்டல் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஹைப்போதலாமஸில் இருந்துட்டு கம்ப்ளீட் நியூரோ ஹார்மோன்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு it is going to reach to the heart. Pituitary la vandu more specifically it is reaching the anterior lobe of pituitary.
So this is hypophyseal portal vein. Second வந்துட்டு it is hepatic portal vein. நான் hepatic portal vein வந்துட்டு digestive system படிக்கும்போது வந்துட்டு I said you we'll see this in this unit. Hepatic portal vein வந்துட்டு the first organ is going to be the intestine. Intestine la absorption நடக்குது. Absorption la வந்துட்டு it is going to the digested nutrients வந்துட்டு is taken up by the hepatic portal vein, and the second organ is going to be liver. So intestine la absorb ஆன nutrients வந்துட்டு liverல கொண்டு போயிட்டு it is going to unload. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு blood வந்துட்டு moving to the heart. என்ன ரீசன் அப்படின்னா அப்சார்ப் ஆன நியூட்ரியன்ஸ் அது கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எதுவாக இருந்துட்டாலும் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு லிவரில் மட்டும்தான். லிவர் தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அசிமுலேட் தோஸ் சப்ஸ்டன்சஸ். அதுக்கப்புறம் லிவர் டிசைட் பண்ணி வேணும்னா வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டிரான்ஸ்போர்ட் இன் வாட் எவர் ஃபார்ம் இட் இஸ் நீடட். குளுக்கோஸ் வேணுமா குளுக்கோஸாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும், கிளைக்கோஜன் வேணுமா அதை கிளைக்கோஜனாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி அசிமுலேட்டட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதுக்கு லிவருக்கு தான் போகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டெஸ்டைனில் இருந்துட்டு லிவருக்கு போயிட்டு தென் இட் இஸ் கோயிங் டு கோ. So the substances that is being transported here is going to be the absorbed nutrients. And the third is a renal portal system. Renal portal system la வந்துட்டு the first organ அப்படின்னு எடுத்துட்டா வந்துட்டு it is going to be the all body parts, all organs of the body. From all organs blood is going to enter into, so the second organ into which instead of going to the heart எல்லா organsல இருந்தும் blood vessels வந்துட்டு it is going to reach the kidney. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு ஹார்ட்டுக்கு போகும். Here the substance being transported is the nitrogen waste. எதுக்காக வந்துட்டு கிட்னிக்கு வருது அப்படின்னா நைட்ரஜன் வேஸ்ட் ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு போகும்போது வந்துட்டு எல்லா ஆர்கன்ஸில் இருந்தும் ஹார்ட்டுக்கு போகும்போது நைட்ரஜன் வேஸ்ட் வந்துட்டு கிட்னிக்கு போகும்போது கிட்னிக்கு ரீச் ஆகிற குவான்டிட்டி வந்துட்டு எகெயின் இட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ்ட். அந்த ரீசனுக்காக எல்லா ஆர்கன்ஸில் இருந்துட்டும் கிட்னிக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கிட்னியில் வந்துட்டு நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டை வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணினதுக்கப்புறம் தி பியூரிஃபைட் பிளட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் டு தி ஹார்ட் ஃபார் சர்க்குலேஷன். இது என்ன ரீசன் அப்படின்னா தேர் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் நாட் வெல் டெவலப்டு. அதனால் வந்துட்டு ரீனல் போர்ட்டல் சிஸ்டம் வந்துட்டு இருக்கும். திஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஒன்லி ஆம்ஃபீபியன்ஸ், ஃபிஷஸ் and reptiles. So it is not present in mammals. Birds la vanditu this renal portal system is vestigial, adavadhu it is present but it is not functional in birds, and in mammals renal portal system is completely absent. So this is portal system. So nama we have seen the functioning of the heart and other some important terms regarding the heart and transport of substances or the circulation. அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு we'll see about ECG and the disorders and lymphatic system. Thank you students. Doubts இருந்துச்சு அப்படின்னா குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். I'll clear you the doubts. Thank you.